Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhara Hari 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 Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashoda Jaya Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha
Radha Madhava Jaya Kunjo Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunjo Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Nitai Gaura Hariba, 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 Gaura Hariba. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Vishnupad, Paramahangsa Parivrajagacharya, Statra Satya Shishimad, Divine Grace Chaitanya Goswami, Bhai Chandravinda Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai Om. So, Srila Prabhupada made
the superhuman sacrifice of leaving his, not only his home country, but Sri Vrindavan Dham, where he had gone at an advanced old age. Sri Vrindavan is a place where pious men and women will go to retire at an advanced age. So Prabhupada was there, he took sannyas there, he began producing literatures there. And then at the age of 70, he made, as I said, great superhuman sacrifice of leaving India, leaving Vrindavan, and coming to the Western world, New York City. Udělal tu nadlidskou oběť a opustil Vrindavan, Indii a šel do New Yorku, do toho velkého města. In 1965, v roce 1965, where he began in a very humble way to present Krishna consciousness. Kde začal velice pokorným způsobem, skromným způsobem prezentovat vědomí Krishny. Now practically this task was an impossibility. A to, co chtěl udělat, bylo prakticky nemožné. And Prabhupada saw it that way himself. A sám Prabhupada to taky tak viděl. We see in a poem that he wrote when his boat, the Jaladuta, first docked in America at Boston and then came to New York. So he had his first sight of the United States in Boston. Takže když Prabhupada, tohleto jeho rozpoložení můžeme vidět v básni, kterou napsal, když poprvé přistál v Bostonu v Americe, než potom odjel do New Yorku. And so seeing the Boston harbor, Srila Prabhupada wrote a poem in Bengali called Markane Bhagavata Dharma. A když viděl ten bostonský přístav, tak Srila Prabhupada napsal báseň v bengalštině, která se jmenuje Markane Bhagavata Dharma. And in that poem he was expressing how these people are so much covered by Rajogun, Tamogun. A v té básni píše, jak lidé jsou dneska pokryti nevědomostí a vášní. So how they will have the patience and interest to hear about Krishna. Takže kde vezmou potřebnou trpělivost a zájem poslouchat o Krishnovi. And he was presenting himself to be very tiny and very weak. Srila Prabhupada sám sebe v té básni představuje jako velice nepatrnou a bezmocnou bytost. Considering that it is beyond his power to create such an interest in these people. A myslí si, že je to mimo jeho, že to prostě nebude schopen probudit zájem v těch lidech. But in that poem, he was addressing Lord Krishna. Ale v té básni se obrací na Pána Krishnu. This poem is actually a prayer to Lord Krishna. Je to ve skutečnosti modlitba ke Krishnovi, tato básně. And in the very middle of the poem, he refers to the Srimad Bhagavatam. A uprostřed té básně se zmiňuje o Srimad Bhagavatam. A series of 5 verses. Cituje tam sérii 5 veršů. Beginning with Srinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana, which explains that just to hear about Krishna, that in itself is punya, is piety. A v těch verších vysvětluje, počínaje tím veršem Srinvatah Svakatah Krishna, že poslouchání samo o sobě je zbožné. So someone may have no piety. Takže člověk nemusí být zbožný. They may be more or less demons. Nebo může být dokonce démon téměř. At least by their culture. Alespoň díky své kultuře. By their upbringing. Díky své výchově. By their modes, Rajogun, Tamogun. Díky kvalitám vášně a nevědomosti, ve kterých se nachází. They may be in the classification of asura. Takže podle toho může být člověk klasifikován jako asura. Asura means sense enjoyer. Asura znamená ten, kdo si užívá smyslu. Someone who thinks that this life is simply for enjoying the senses and nothing more.
Někdo, kdo si myslí, že tento život je určen pouze k uspokojování smyslu a nic víc. So that was the situation in the Western world at that time. Takže tenkrát tam byla takováto situace na západě. But Bhagavatam says just by hearing about Krishna, that creates punya or piety. Ale Bhagavatam říká, že pouhým nasloucháním o Kršnovi se nám vytváří zbožnost, zbožné That výsledky. will change a man's heart. A to změní naše srdce. That will rid his heart of rajoguna, tamoguna, A to zbaví srdce člověka té nevědomosti a vášně. and kam, lust, and lobha, greed. A kámy, chtíče a lobha, a chamtivosti. That he will bring him to the platform of sattva, a firm situation in the mode of goodness. Nás přede na úroveň satvy, neboli budeme pevně umístěni v kvalitě dobra. And in that situation, then such a man can understand Bhagavat Tattva, the truth of the Supreme Personality of Godhead. A na takové úrovni potom člověk může pochopit Bhagavat Tattvu, neboli poznání o nejvyšší osobnosti božství. And when he becomes perfect in that understanding, then the heart becomes at last free from its age-old attachment to this material world. Když se staneme dokonalými v tomto chápání, tak se naše srdce zbaví těch dávných připoutaností, které máme. This attachment is called Hridaya Granta, which means hard knot. A tyto připoutanosti dávné, které máme v srdci, se nazývají Hridaya Granta, neboli uzel v srdci. And this is not something that one can overcome just by a mental decision. A to se nedá překonat jen tak, že si usmyslíme. That, oh, now I will be pure. Že si řekneme, a teď budu čistý. Because our heart is fastened by strong rope, by strong knot to this material conception of I am enjoyer. Protože naše srdce je připoutáno tím pevným uzlem k tomuto pojetí já jsem požitka, já jsem poživatel, požitkář. And individually we do not have the strength to either cut the knot or untie it or do anything about it. A my sami o sobě nemáme sílu ten uzel rozvázat nebo přeseknout. So I want to just take a moment to look very closely at what this hard knot is. Já bych se chtěl teďka trošku věnovat tomu, co to ten uzel je. There are many verses in the Bhagavatam that speak of this Hridaya Granta. A v Bhagavatamu je mnoho veršů, které popisují tento Hridaya Granta. So what is this hard knot? How is it manifest in the heart? Takže co je to ten pevný uzel, jak se projevuje v srdci? So the heart is the seat of the mind. Srdce je sídlem mysli. We think that the brain is the seat of the mind, Myslíme si, že mozek je sídlem mysli, but the brain is really just the office of the mind. ale mozek je jenom kanceláří mysli. Just like a person goes to office, he does his work there, but he doesn't live in his office. Jako někdo chodí do práce, pracuje v kanceláři, ale on tam jenom pracuje, žije jinde. So mind, in essence, is simply consciousness. Mysl je ve své podstatě vlastně vědomí. And consciousness is the energy of the soul. A vědomí je energie duše. And the soul doesn't live in the brain. A duše nežije v mozku. The soul lives in the heart. Duše žije v srdci. So therefore, the seat of the mind is also the heart. A proto tím sídlem mysli je taky srdce. Now, our mind, according to Bhagavatam, is guna pravaha. That means it is always agitated by the modes of material nature. Podle Šrímad Bhagavatamu je naše mysl guna avaha, je neustále zneklidňována kvalitami přírody. Or another word used in the Bhagavatam is karmatmekam, which means it is colored by karma, by material activities. Jiné slovo použité v Bhagavatamu je karmatmakam, to znamená, že je neustále zbarována plodoktivými činnostmi. So therefore it is always agitated. A proto je neustále zneklidněna. The mind is always restless, Mysl je vždycky neklidná. very easily distracted. A snadno se, jak by se říct, zabloudí. So the mind is at every moment pulling us to look at this, to listen to that, to what is that, what is this? You see, in this way, we're never focused.
Mysl nás neustále tahá sem tam, říká podívej se tamhle, poslechni si tohle, co je tato tady a proto nikdy nejsme soustředěni. Until it comes to sense gratification, then the mind becomes very focused. Až samozřejmě, když přijde na smyslový požitek, pak je mysl velice soustředěná. Because of this karmatmika, the mind has a taste, strong age-old taste for sense gratification. A to je to karmátmika, právě ta chuť, kterou mysl má už od nepaměti pro smyslový požitek. So this restlessness of the mind is actually the fertile ground, like this garden, fertile ground for the growth of ideas of sense gratification. A tato neklidná mysl je potom takovou živnou půdou pro různé nápady, jak si užívat smyslu. And as long as the mind is fertile for sense gratification, it will not be fertile for spiritual ideas. A dokud je mysl tou živnou půdou pro uspokojování smyslu, nebude živnou půdou pro duchovní ideje. So this is the state of the mind. Guna pravaha. Always agitated by the modes of nature. Takže to je stav, ve kterém se mysl nachází. Guna pravaha, neustále zneklidňována kvalitami přírody. So then beneath the mind, our conscious mind in which we have our thoughts, there is the subconscious. Prabhupada used this word. Takže pod myslí, která je tím vědomím, je také podvědomí. Prabhupada toto slovo používá. Subconscious means the primal ignorance that covers the soul. Podvědomí znamená určitá nevědomost, která pokrývá duši. In Lecture of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami calls this avidya, or ignorance. V Nektaru odanosti Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami tomu říká avidya, neboli nevědomost. And it's because of this avidya that the surface mind is always agitated. A je to díky té nevědomosti avidy, že je ta vnější mysl zase zneklidňována. Prabhupada gave a very nice example. Prabhupada dala hezký příklad. I was telling you about how he arrived in America. Vyprávěl jsem teď o tom, jak přijel do Ameriky. So after the boat docked in Boston, then it went down to New York. A jak potom, co loď přistála v Bostonu, tak odjel do New Yorku. And Srila Prabhupada had an invitation to go to the house of a friend, son of a friend of his, named, I forgot the name right now, but anyway, someone he knew in Vrindavan. His son was in America, in a town called Butler, Pennsylvania. Takže Šrila Prabhupada potom měl pozvání k synovi jednoho známého z Indie do Butleru v Pensylvánii. So Prabhupada was to go there first. Takže Prabhupada měl jít nejdřív tam. But he was in New York. A byl v New Yorku. And he'd never been in America before. A v Americe nikdy předtím nebyl. So he had to find the bus station and he had to buy a ticket and all these things. Takže musel najít jako autobusové nádraží a musel si koupit lístek a tak dále. And Prabhupada was saying that as he was doing this, trying to get that ticket and find the right bus, and then while riding the bus he has to know where to get off, he said, my mind was very disturbed. A Prabhupada říkal, že když se o tohle snažil, jako scháněl ten správný autobus a kupoval si lístek a potom seděl v autobuse a nevěděl, kde přesně vystoupit, tak říkal, moje mysl byla velice rozrušena. He was giving this as a philosophical example. On to dával jako filozofický příklad. What he was illustrating is due to ignorance that our mind is restless and disturbed. Chtěl tím říct, že naše mysl je neklidná a neustále rozrušená právě díky nevědomosti. So Srila Prabhupada was saying, because I was in ignorance of how, to do this business of getting ticket, getting on the bus, I didn't know how to do this, never been in America before, therefore my mind was disturbed. A Srila Prabhupada dával jako příklad, protože jsem si nebyl vědom toho, jak to udělat, protože jsem předtím nikdy v Americe nebyl, jak koupit lístek, jak se dostat na autobus, tak moje mysl proto byla rozrušena. So similarly, because of our subconscious ignorance, which means, what does that mean? That means the soul, our existence as spirit soul is covered. We don't know that. We don't know that we are not this body. We don't know that we are eternal. We don't know that we're part and parcel of Krishna. Takže díky té podvědomé nevědomosti, co to je ta podvědomá nevědomost, to je právě to pokrytí duše, ta nevědomost, jako to, že si nejsme vědomí, že jsme duše, že nejsme toto tělo,
že jsme částečka Krišny, toho si nejsme vědomi a to je ta podvědomá nevědomost. So underneath the surface functions of the mind there is uncertainty. Takže pod základem vlastně všech těch činností mysli je nejistota. An inner darkness. A vnitřní temnota. And therefore the mind is always agitated. Neustále hledá útočiště. Because really deep in our heart we know that we don't have shelter. Protože opravdu v hloubi srdce víme, že tady v tom světě nemáme útočiště. And because we are what is called bahirmukh. Bahirmukh means looking outward instead of antara, instead of inward. We're always looking outward. Protože jsme bahirmukh, místo aby jsme se dívali dovnitř, to je antara, tak se díváme bahirmukh ven neustále, do vnějšího světa. So we look for that shelter in the external world, the world of our sense perception. A proto hledáme útočiště v tomto vnějším světě, ve světě smyslového vnímání. You see, we're looking. Where can I take shelter? With who can I take shelter? Neustále se díváme, kde můžu najít útočiště, u koho. Where is my place? A kde je moje místo? And as we look, then from out of this deep subconsciousness, there is coming up like bubbles from deep under the water. This what is called vasana. A jak se tak díváme po nějakém, hledáme nějaké to útočiště, tak z toho podvědomí ze srdce vychází takový bubliny, kterým se říká vasana. Vasana means waves of material desire. A to jsou vlny smyslového požitku. Mm-hmm. So within the dark subconscious level, there are bij. Bij means seeds of desires planted. V té hluboké temnotě podvědomí se nacházejí bíja, neboli semínka. So what is desire? Semínka tužeb. A co je to touha? Desire means that because we are, as spirit soul, we are covered by ignorance. Therefore, the soul, whose nature is to be blissful, anandamaya bhyasat, the soul doesn't know where is the object of my satisfaction. The soul, because this ignorance has divided him from Krishna, apparently. Takže protože duše je pokrytá nevědomostí, tak neví, kde je ten zdroj její radosti, protože ta nevědomost ji právě pokryla a považuje se tak za oddělenou od Krishny. So the soul wants to be happy. Ale duše chce být šťastná. He's part and parcel of Krishna. Že je částí Krishny. And Krishna is Anandamaya Purusha. He's the very personification of unlimited happiness. A Krishna je Anandamaya Purusha. On je zosobněním neomezeného štěstí. We are tiny samples of Krishna, Prabhupada said. My jsme jenom takové malé vzorečky Krishny, říkal Prabhupada. So we want to be happy. Takže my chceme být šťastní. We have to understand that's our nature. Musíme pochopit, že tohle je naše povaha, podstata. That is our nature. To je naše povaha. Always has been and always will be. A vždycky byla a vždycky bude. But when we become covered by the darkness of ignorance, then that nature cannot manifest properly. Ale když jsme pokryti temnotou nevědomosti, tak se tato naše povaha nemůže správně projevit. In relation to Krishna. Ve vztahu ke Krishnovi. So then this dissatisfaction, this need for happiness comes out of that covering of darkness in the form of desire, kama. A ta nespokojenost, ta touha po štěstí právě potom vychází zevnitř jako touha, jako káma. And it bubbles up into our conscious mind. A tak se probublá až do naší vědomé mysli. You see? And this happens as long as our mind is restless and disturbed. A to se bude dít tak dlouho, dokud naše mysl bude neklidná a rozrušená. As long as we are looking at this world, where is my place? Where is my shelter here? Who will be my friend? To se bude dít tak dlouho, dokud se budeme pohlížet v tomto světě, kde bude moje útočiště, kdo bude můj přítel. You see? So as long as that is going on in the mind, then these desires will keep coming up. A dokud tohle se v mysli děje, tak touhy budou postávat. Then what we see out there, something that we see out there, it intersects in the mind with one of these bubbles, these vasanas coming up.
A potom s těmi bublinami, které z mysli vycházejí, s těmi vasanami, touhami, potom přijde do kontaktu něco, co vidíme venku v tomto světě okolo sebe. A very clear example is understood from this expression. I mean, we have it in English, I suppose you have an equivalent in Czech. Love at first sight. Takže jasným příkladem toho je takové to rčení, které se říká láska na první pohled. See, a boy, young boy, he sees some girl. He doesn't know this girl at all. But somehow they see each other, they meet. And then they say, oh, love at first sight. Takže mladý chlapec vidí nějakou dívku, nikdy se neviděli, neznají se, ale to je právě ta láska na první pohled. Well, what is this scientifically? A co to vědecky vlastně znamená? It means the mind is restless, Znamená to, že mysl je neklidná, looking for shelter, looking for some meaningful relationship. hledá někde útočiště, nějaký dobrý vztah. And there is some desire coming up in the mind, some strong desire, you see, attachment. A z té mysli povstává nějaká silná touha, silná připoutanost. And so then suddenly the person sees another person. A člověk najednou vidí někoho, další osobu. And it clicks. A najednou to cvakne, zapadne. That desire coming up from the subconscious, it attaches itself to this vision, the sense impression of this person. This is the one. A ta touha, která vychází ze srdce, se najednou zapadá do toho, co vidíme, tu osobu před sebou, říkáme, ano, to je ona. And then what follows that? This vasana combining with pratyaksha, some perception. What follows is kalpana. Kalpana means imagination. No a co následuje potom, když se ta touha spojí s tím, co vidíme, tak následuje kalpana, neboli představa. We start to imagine about this person that, this is the best person in the world. This is the one person who really understands me. Začneme si představovat, to je ta jediná osoba na světě, to je ta jediná osoba, která mi rozumí. This is a person I can trust completely. To je někdo, komu můžu úplně věřit. This person has only good qualities. Tahle osoba má jenom dobré vlastnosti. This person can really help me. A ona mi může skutečně pomoct. You see? It's all imagination. To jsou všechno jenom představy. But this is, you see, this is the nature of the mind, and what is the mind? Mind is so powerful. Ale tohle je povaha mysli. A co je mysl? Mysl je tak silná. So in this way, the mind draws us into this material world. A takhle nás mysl vtáhne do toho hmotného světa. And the senses, they're just servants of the mind. A smysly, to jsou jenom služebníci mysli. So they get busy serving the mind's desires. A ty jsou velice zaměstnány, aby sloužili touha mysli. And thus we become entangled in the material world by the law of karma. A tak se podle zákona karmy zapleteme. And the result of that is that we have to suffer. A výsledkem je, že musíme trpět. You see? For every sense enjoyment in this world, there's a price tag attached to it. Za každý smyslový požitek v tomto světě existuje cena. Like you go to the supermarket, Jako když půjdeme do supermarketu. so everything there on display, there's a price. Všechno, co tam je vystaveno na prodej, má cenu. You see? You can't just go in and fill up your pockets or fill up your bag and walk out of the store. Nemůžete jenom pochodovat dovnitř, nacpat si kapsi, tašku a jenom odejít. You have to pay for each item. Musíte za každou věc zaplatit. And so it is with this world. Stejné je to s tímto světem. Every act of sense gratification has a price. Každý počin smyslový má, nebo každý smyslový požitek má svůj cenu. And we have to pay it. A my ji musíme zaplatit. Now the thing is, in classical Vedic times, then the culture was one of yajna, sacrifice. V těch klasických védských časech byla jenom jedna kultura, to byla yajna nebo yogi. And on the karma marga level of sacrifice, this is what is going on. Daily paying the price for every item of sense gratification. Na té karma marga, na té cestě právě těch karmakánských činností, to je to, co se děje, že každý den se tou jagjou splácí vlastně ty činnosti smyslového požitku. Now this is not a recipe for liberation from the material world.
A to není recept na osvobození z hmotného světa, but at least it keeps one from being overwhelmed by sinful reaction and suffering. ale alespoň to člověka ochraňuje před tím, aby na něj nedopadly ty reakce za hříšné činnosti. Now, what is the problem of our life today? A dneska máme ten problém, That there is no culture of sacrifice now. že neexistuje kultura obětí. The people of today are so-called free. Dnešní lidé jsou takzvaně svobodní. Actually, they're barbaric, they're uncivilized. Oni jsou ve skutečnosti barbarové, necivilizovaní. But they equate lack of culture, lack of civilization with being free. Ale oni vlastně stotožňují dva pojmy: nedostatek kultury a civilizovanosti, a považují to za svobodu. This is exactly how the animals think also. Ale přesně takhle uvažují zvířata taky. You know, there are wild animals. Jsou divoká zvířata. They won't come near the city. Se nikdy k městu nepřiblíží. They don't like to mix among human beings. A neradi se tak nějak míchají s lidskýma bytostma. Because they want to be free. Protože chtějí být svobodní. But they're animals. Ale jsou to zvířata. You see. So that's what freedom means in this material world. Takže to je to, co znamená svoboda v tomto hmotném světě. Actually, they're not free. Svobodní nejsou. Completely conditioned by material nature. Jsou naprosto podmění hmotnou přírodou. But they do not like to control their senses or have their senses controlled by others. Ale jim se nelíbí ovládat své smysly, nebo to, aby jejich smysly ovládal někdo jiný. So that has led them into the body of a tiger or a wolf or a bear or some other wild animal. A to způsobilo, že právě dostali to tělo nějakého vlka nebo nějakého divokého zvířete. So humankind today is very animalistic. Lidstvo je dnes tedy velice jako zvířecí podobou. This is the age of Kali. To je věk Kali. So therefore we see in this age as complete arrangement for sense gratification, no arrangement for spiritual life. V dnešním světě vidíme naprosto, nebo velké, jak by se říct, aranžmány pro smyslový požitek a málo aranžmánů pro duchovní život. And so no one is paying the price for the sense gratification. A nikdo za své uspokojování smyslu nechce platit. And therefore a karmic debt is mounting up. A proto se ten karmický dluh navršuje. That's what is called bad karma. A tomu se pak říká špatná karma. It's a bad debt. Je to velice špatný dluh. You see? And we don't have the money to pay that debt. A my pak nemáme peníze, aby jsme ho zaplatili. We don't even have any idea how to pay the debt. We don't even know there is a debt. My ani nevíme, jak ho zaplatit, ani nevíme, že vůbec máme nějaký dluh. So what follows? If you don't pay debts, you get punished. No, takže co se stane, když neplatíte dluhy, tak jste potrestáni potom. And that's why there is a hell. A proto existuje peklo. It's a real place. Je to skutečné místo. It's presided over by Yamaraj, Vládne mu Yamaraj, who is the judge of the karmas of the human beings who come down to him. A on posuzuje, on je soudce, soudí tu karmu lidských bytostí, které k němu přichází. So anyway, this is how it comes that we are in such a suffering condition. Takže to je důvod, proč jsme v podmínkách takového utrpení. Is that our thirst for happiness is all outward directed into this material world. Our minds are dragging us to enjoy. A mysl nás jenom tahá okolo, užívej si. But we're breaking the law. Ale my tím narušujeme zákon. This is why Vedic culture is so nice. A proto je védská kultura tak hezká. Because as I said, there's this karma marga level, which is the beginning stage. Protože tam ta karma marga úroveň, začáteční stádium. Marga means path. So it's a path for most people to follow. Marga znamená cesta. Je to cesta, kterou bude následovat většina lidí. You look at this world, you see most people are not interested in spiritual life and service to God.
Podívejte se ven do světa okolo sebe. Většina lidí se nezajímá o duchovní život, službu Bohu. which is the bhakti marg. A to je bhakti marga. They're not even interested in high philosophy, thinking about what is reality, what is their real position. Nezajímají se ani o nějakou vyšší filozofii, přemýšlet o tom, co je realita, jaké je jejich postavení. Which is the jnana marg. To je jnana marga. What are most people interested in? A o co se většina lidí zajímá? Sense gratification. Spokojování smyslu. So for them there was this karma marg, Takže pro ně je tady ta karma marga. which is actually the real way to enjoy in this world. If you want to enjoy your senses, then this is the only way to do it. A to je ve skutečnosti ten správný způsob, vlastně jediný způsob, jak si užívat. Jestli si chceš užívat smyslu v tomhle světě, tak jedině tímto způsobem. Because by doing one's duty, performing yajna, keeping under the Vedic directions, then yes, senses can be gratified religiously and there will be no bad reaction. Protože následováním védských písem a zbožným životem vlastně ty smysly se dají uspokojit zbožným způsobem a potom nepřijdou špatné reakce. A person is still attached, no doubt. A takový člověk je stále připoutaný, o tom není pochyb. As I said, this is not a formula for liberation. Jak už jsem říkal, tohle není způsob, jak se osvobodit. But at least more or less he's in the mode of goodness. Ale alespoň je z větší části v kvalitě dobra. Now this modern form of sense gratification, it's like having before oneself a very tasty looking meal, Ten dnešní způsob uspokojování smyslu je třeba jako mít před sebou velice hezky vypadající jídlo, but it has been injected with poison. ale to jídlo je napuštěno jedem. You see? And you've even been told that. A dokonce by vám to bylo i řečeno. You've even seen other people all around you take from this preparation, this so-called feast, and then they turn green in the face and their tongue hangs out and they fall down on the ground. A dokonce vidíte lidi okolo sebe, kteří z té takzvané hostiny už jedí a potom to snědí a zezelenají a vypláznou jazyk a spadnou na zem. I mean, this is the experience of life. To je to, co vidíme v životě okolo sebe. You don't even need for this to look at Vedic scriptures. A aby jsme tohle viděli, tak se ani nemusíme nahlížet do védských písem. Or look at the history book or look at the newspapers. Jenom se podívejte do novin. You see? There's plenty of lesson there that people in the name of enjoyment are suffering. A kde můžeme vidět, kde se můžeme poučit, že lidé ve jménu požitku trpí. And this is because they don't really know what even if we define enjoyment as sense gratification, then they even don't know what that is. Protože oni nevědí, co to je požitek. I kdybychom řekli, požitek znamená uspokojování smyslu, oni ani nevědí, co to je. Because all the real definitions have to be Vedic. Protože pokud chceme skutečné definice, musí to být védské definice. And everyone is ignorant of Vedic knowledge. A dneska nikdo o védském poznání nic neví. So, even though they can see all around them, if you eat this food, you get sick, you fall over, you die. I když lidé všude okolo můžou vidět, že když tohle jídlo sníš, tak onemocníš, umřeš. Still they eat, Přesto to snědí. because there's nothing else. Protože není nic jiného. In Bhagavatam this is called pashyati na pashyati. Seeing, but not seeing. V Bhagavatamu se tomu říká pašyati napšyati. Vidí, ale přesto nevidí. This is the position. A tak to je. Thus we are under control. Tak jsme pod nadvládou. We are not free. Nejsme svobodní. We are under the control of our minds and our senses and karma. Jsme pod nadvládou své mysli, svých smyslů a své karmy. We are thinking to enjoy our senses, that is freedom. Myslíme si, že užívat si našich smyslů je svoboda. But this is foolishness. Ale to je hloupost. Again, ignorance. Je to nevědomost. So I was explaining, this has all been an explanation of this term guna pravaha, the agitated mind. Takže tady mluvíme neustále o vysvětlení toho slova guna pravaha, neboli zneklidněná mysl. So our minds are agitated. Takže naše mysl je zneklidněná. And therefore we don't have any spiritual conception. A
proto nemáme žádné duchovní pojetí. Even if one is religious, A dokonce i když je člověk zbožný. you see? But if the mind is agitated, he doesn't really have a spiritual conception at all. Ale jestliže mysl zneklidněná, nemá vůbec žádné duchovní pojetí. Look at all the religions in the world today. Podívejte se na ta dnešní všechna světová náboženství. The main religions are Christianity, Islam, Judaism, Buddhism. Hlavními náboženstvími jsou křesťanství, judaismus, islám, buddhismus And of course Hinduism. a hinduismus samozřejmě. And we're speaking of the Hinduism which is not real Krishna bhakti. Ale tady mluvíme o hinduismu, který není opravdovou Krishna bhakti. So in every one of these religions, the predominant conception of the self is material. A ve všech těchto náboženstvích převládá pojetí vlastního já, jako hmotné pojetí vlastního já. In Christianity, Islam, and Judaism, it's very upfront. Křesťanství, islámu a judaismu je to zcela jako očividné. This is why in all these three religions they bury the body in the ground. A to je důvod, proč všechna tato tři náboženství pohřbívají tělo do země. Because it is a theological tenet, a theological principle, that in all of these religions, that one day the body is going to be called up by God, the grave will open, the zombie body will sit up. Protože to teologická nauka ve všech těch náboženstvích, že jednoho dne to tělo bude povoláno Bohem a stane z toho hrobu nějaká zombie prostě. So they may have some idea of soul, but they say soul cannot exist without the body. Oni můžou mít nějaké ponětí o duši, ale říkají, že duše nemůže existovat bez těla. And so that person, after he's called up out of the grave, will be judged. Potom ta osoba, která bude vlastně z toho hrobu probuzena, bude souzena. And either he'll go to heaven to enjoy in that body eternally, sense gratification, A buď půjde v tom samém těle do nebe si věčně užívat tu smyslového požitku, or he'll go to hell to suffer eternally anebo půjde věčně do pekla. in the same body. Ve stejném těle. And therefore in these religions they have had so many debates over centuries as to, suppose the person died when he was 90 years old, so then the body is going to be old. Is he going to go into heaven in an old body? And so they had so many debates, and I think it was Augustine, some Christian father of the church, he determined that it will everybody that is goes to heaven will be of an average age, something like 30 years old. This became, and it's still on the books, this is still part of the, at least Catholic Christian doctrine, still there on the books, all these things. Takže v staletí v těchto náboženstvích se diskutuje o tom, když třeba někdo zemřel jako 9letý, 90letý dítě, tak v jakým těle půjde, jestli tak starý půjde do nebe, a Augustin nebo někdo hlavně v té katolické nauce vlastně teologický, je to do dneška v knihách napsaný, že všichni budou tak zhruba, říkal, stejného věku, tak okolo 30 let. And then the Buddhists, they think the person is nothing. A buddhisti zase myslí, že osoba znamená nic. The ultimate truth is shunya, void. Že konečná pravda je prázdno. So this is also a materialistic conception, just a negative one. To je také materialistické pojetí, negativní. There are two extremes, sat, asat. Dva extrémy, sat a asat. So one extreme, sat, means this manifestation, this created world. Takže jedna je tady to projevení, tenhle stvořený svět. And asat means the after destruction of the world, then there is no manifestation. Sat a asat znamená, že po zničení tohoto světa už nic nebude projeveno. So this creation, destruction, that is material. Takže tohle stvoření a zničení, to jsou materiální pojmy. And the Hindus, many of them aspire also just for heaven. A mnoho hinduistů také jenom touží potom jít do nebe. And some of them think of merging into the Brahmajyoti. A někteří z nich chtějí jenom splynout z Brahmajyoti. But this is also not really a spiritual conception. Ale to také není zcela duchovní pojetí. Because in the Brahmajyoti there's no engagement for the soul. Protože v Brahmajyoti nemá duše žádné činnosti. So he'll come back down looking for something to do. Když se vrátí zpátky, že bude chtít něco dělat. So you see,
unless the mind is free of this restlessness and agitation, no real spiritual conception can take root there. Takže tady vidíme, že dokud mysl není zcela zbavena toho neklidu, toho rozruchu, tak nemůže přijít na žádné duchovní pojetí správně. So this was Srila Prabhupada's anxiety. To bylo to, z čeho Srila Prabhupada měl obavy. How these people will become attracted to this message I have to preach. Jak takovýto lidé budou vůbec najdou nějakou náklonnost k tomu poselství, které tady chci kázat. They're so agitated. Jsou tak zneklidnění. But then, quoting the Srimad Bhagavatam, he is saying in his prayer that by the potency of Krishna, who is the Srimad Bhagavatam, he is that vibration personally. Tady citování těch veršů ze Srimad Bhagavatamu říká právě silou Krishny, který je ten Bhagavatam právě, protože Bhagavatam je Krishna. And by the potency of Krishna's holy name, a silou Krishnova svatého jména také. With similarly, the holy name is Krishna himself in sound form. Což je také Krishna v podobě zvuku. Then because this transcendental vibration, Harinam, Krishna Katha, is Krishna himself, then Krishna, all-powerful Krishna, he can make that change in the hearts of the people. A protože tato zvuková vibrace Harinámu nebo Krishna Katha je samotný Krishna, tak má tu sílu změnit srdce lidí. So, what must we do? A co proto musíme udělat my? We also have a contribution to make My také bychom měli něčím přispět. as individual beings. Jako individuální bytosti. You see, again, giving an example of garden. Jako například znovu příklad zahrady. So just consider what is given by God there. Takže jenom zvažte, co v té zahradě dal Bůh. So God has given the earth. Bůh dal půdu. God has given all the plants. A dal také všechny rostliny. Every one of those plants in the garden is a creation of God. Každá z těch rostlin v zahradě je stvořena Bohem. And God gives the water. A Bůh dává vodu. God gives the sunlight. Bůh dává světlo slunce. God gives the rain. A dává také déšť. So all these ingredients, unless you have them, there's no possibility of garden. Takže dokud nemáte všechny tyto složky, není vůbec řeči o nějaké zahradě. But there's something more too. Ale je zatím také něco víc. We have to work My musíme pracovat, in order that there can be a garden. aby vznikla zahrada. Because things will just grow anyway, Protože věci nějak porostou sami od sebe. but not in a nice, orderly way with certain kinds of plants from which we can take flowers and fruits and vegetables. Ale neporostou takovým hezkým uspořádaným způsobem, kdy můžeme z těch rostlin brát květiny a nebo zeleninu. So, yes, everything does depend on Krishna. Takže ano, všechno závisí na Krishnovi. But still, we have to contribute our own work to Krishna's plan. Přesto my musíme přispět svojí vlastní prací do toho Krishnova plánu. So the heart is also a garden. Takže naše srdce je také zahrada. I told you about this heart, deep in the subconsciousness. There are so many seeds of material desires. Už jsem mluvil tady o tom srdci, hluboko v podvědomí je tolik semínek hříšných tužeb. So now we have the opportunity to receive in our heart a new kind of seed, spiritual seed. Ale teď máme možnost získat do svého srdce nový druh semínek a to je duchovní semínko. The seed of bhakti. Semínko bhakti. But we must be a gardener. Ale musíme se stát zahradníkem. So the first thing we have to do is calm down this agitated mind. A za tím účelem první věc, kterou musíme udělat, je uklidnit tu zneklidněnou mysl. The mind has to become peaceful Mysl se musí uklidnit, in order for that spiritual seed to grow nicely. aby to duchovní semínko hezky vyrostlo. And how do we make the mind peaceful? A jak mysl uklidníme? So, one has to give full attention to the transcendental sound. Go ahead. Musíme věnovat plnou pozornost duchovnímu zvuku. We have to hear attentively and we have to hear submissively.
Musíme poslouchat pozorně a pokorně. So, as Bhagavatam says, that pravishta karna randrena svanam bhava surohravam junoti shamanam krishna yata shalilasya sarat. So when the sound incarnation of Krishna enters the ears, it goes down to the heart. Tento verš Bhagavatamu říká, že když zvuková vibrace Krishny vstoupí do uší, tak jde hluboko do srdce. And there our loving relationship with Krishna begins to develop. A tam se začnou rozvíjet láskyplné vztahy ke Krishnovi. And at the same time, as we go on hearing, then all that is dirty, all that is inauspicious in the heart is removed. A zároveň, jak tak posloucháme, tak všechny nečistoty, vše, co je nepříznivé v srdci, je odstraněno. It's flushed out. Je to spláchnuto. But this is the condition. One has to go on hearing attentively and submissively. Ale podmínkou je, abychom pokračovali v naslouchání, pozorném a pokorném. This gives us the strength to overcome the mind, which otherwise cannot be controlled. A to nám dá sílu překonat mysl, kterou jinak ovládnout nemůžeme. Actually, this strength is Krishna's strength. A ta síla je ve skutečnosti Krishnova síla. But Krishna is so kindly putting that strength at our disposal. Ale Krishna nám tu sílu dává k dispozici. Just like this garden again. This is Krishna's energy. Jako znovu tato zahrada, je to Krishnova energie. We didn't make the earth. My jsme nestvořili hlinu. We didn't make the seeds. My jsme nestvořili semínka. We don't make the rain. My jsme nestvořili We don't déšť. make the sunshine. Nestvořili jsme světlo slunce. That's all Krishna's energy. To jsou všechno Krishnové energie. But we add our careful work, our attentive work. Ale my jsme přidali jenom naši pečlivou práci. And thus, by Krishna's grace, from out of this combination comes a very nice garden. A potom Krishnovou milostí z té kombinace vyjde pěkná zahrada. So you have to understand this carefully. Takže tomu musíme pečlivě porozumět. You see? Yes, Krishna